alaikum. Hello and welcome to everyone. I hope all of you are doing well. Today our class is about short sentences which is related about traveling. उम्मीद लरम چې ټول به روز جوړي نن زموږ کلاس دی د ټریولینګ حواله سره چې کله مونږ ټریولینګ کوو نو ټریولینګ حواله سره کوم سنټنس یوز کیږي دا په د ټریولینګ دوران کې نو هغه به مونږ نن ډیسکس کوو راځي زموږ سره په دې ویډیو کې فرست سنټنس زموږ سره It's a long journey دا یو لوی سفر دی اکثر مونږ وایو چې څومره سفر به وي څومره ټایم به لګي نو مونږ وایو چې ډېر لوی سفر دی It's a long journey. Next, I have to go to Peshawar. زه پېښور ته ځم. Next, why did you come back soon? ته ولې زر راغلې؟ مونږ وایو چې آیا ډېر لوی سفر دی بیا ورته وایو چې ته ولې دومره زر راغلې؟ Next, where are you staying? ته به چېرته ودرېږې ته به چېرته سټې کوې اکثر مونږ وایو چې لار کې به سټې کوو ودرېږو به کولډ ډرینکس وغیره څه به څکو خورو نو هغې دپاره دا سنټنس یوز کېږي نیکسټ هریاب جلدي وکړه اکثر مونږ وایو چې یاره جلدي وکړه زر راشه زر لاړ شه هریاب نیکسټ we have lost our way اکثر دا سنټنس مونږ یوز کوو چې مونږ نه لار غلطه شي مونږ لاره هیره کړې ده ولې لیټ شوې ځکه لیټ شوه مونږ نه لاره هیره وه we have lost our way مونږ لاره هیره کړې ده next have you bought the ticket آیا تا ټیکټ اخیستی د اکثر مو خبرې کوو د بوکینګ حوالې سره د ټیکټ اخیستو حوالې سره ټیکټ دا د ایروپلین هم کیدی شي او د بسز هم کیدلی شي next shall you go on bus or by train ته به بس کې ځې یا ریل ګاډي کې موږ اکثر پوښتنه کوو چې ته به ګاډي کې ځې کوسټل کې به ځې یا ریل ګاډي کې به ځې anyhow I will go on a bus next I will go to Peshawar by the 9 p.m. bus اکثر موږ دا پوښتنه کوو چې د کم ټیم فلایټ دی د کم ټیم کې به فلایټ کېږي دلته وایي چې یاره زه به ته په بس کې یا ریل ګاډي کې I will go to Peshawar by the زه به په 9 بجې ځم د 9 بجو چې کوم ګاډي دی په هغه کې به ځم دلته زموږ سره سنټنس رانګ دی زه به چې د 9 بجو والا ګاډي کې ځم next we will go together مونږ به یوازې ځو next we will reach in the time مونږ به په ټایم راځو اکثر مونږ وایو چې یاره زما خو زه به په ټایم راځم next how far the bus station from here د دې ځای نه به بس سټیشن څومره لري اکثر موږ دا کوېسچن کوو چې څوک چېرته ځي نو موږ چې ایرپورټ به څومره لرې وي بس سټیشن به څومره لرې وي ډېر مهم کوېسچن دی د ټریولینګ ریلیټډ نیکسټ اټس اونلی 5 منټ walk دا صرف د 5 منټو لاره ده موږ وایو چې 5 منټو کې 5 منټو فاصله سره دی next the road is closed for repairing سړک د جوړېدو دپاره بند دی دلته هم یو کوېسچن راځي چې کله روډ انډر کنسټرکشن وي نو روډ بند وي دا هم موږ یوز کولی شو د ټریولینګ حوالې سره چې آیا روډ جوړېږي هغه د باندې کار شروع دی anyhow next we went to the park موږ پارک ته تللی وو اکثر مونږ دا وایو چې یاره زه چېرته په څوک په ځي په ټریولینګ باندې نو دا هم وایي چې یاره زه پارک ته تللی وم نیکسټ ویر آر یو نو اوس چېرته یې اوس چېرته یو اکثر مونږ پوښتنه کوو چې اوس چېرته یو کال وغیره ورته وکړو اوس چېرته یو اوس مونږ ورته سپیسیفیک پوینټ وښو چې آیا دلته یم نیکسټ I am on the way
زه په لاره یم. موږ ته آیا کفونو کې چې اوس چېرته یې اوس ناو موږ ورته وایو چې آیا زه په لاره یم I am on the way. Next we will arrive tomorrow to Peshawar. موږ به سبا پېښور ته رسیږو. دا هم یو کوېسچن دی چې آیا په سفر کې ته روان وې نو موږ به سبا پېښور ته رسیږو. Next the big wheel headless here. وروستو ټایر کې هوا کمه ده. This is the question. چې موږ په ګاډي کې ځو نو موږ ته څوک وایي چې ستاسو په ټایر کې هوا کمه ده. Okay, no problem. Next, in the last one, I am fond of driving. زه د driving شوقین یم. I can drive, I can afford any problem which is appearing here in the driving. دا زموږ سره short sentences د traveling حوالې سره important topic و. که چاته څه قسمه کوېسچن وي تاسو زموږ نه د کمنټ په تھرو د ایمیل په تھرو کولی شئ. او که څوک زموږ په چینل باندې نیو وی نو تاسو زموږ چینل بالکل سبسکرایب کولی شئ د نورو انفارمیټیو سنټنسز دپاره. Thanks for watching. Subscribe us for more videos. خدا حافظ.